Guten Morgen. Wie geht es euch? Sehr gut. Gut, sehr gut, prima, nicht schlecht, es geht. Dieses Jahr hat Chennai einen Winter. Chennai hat einen Winter dieses Jahr. Wie war es gestern? Gestern war das warm, war das kühl, war das kalt? Kalt, warm, kühl, angenehm oder unangenehm? Angenehm oder unangenehm? Verstehen Sie angenehm? Wie ist das Wetter? Das Wetter ist angenehm oder unangenehm? Angenehm oder unangenehm? Ich mag das Wetter ist angenehm. Oder es ist zu kalt oder es ist zu warm, es ist heiß. Nein, ich erkläre jetzt angenehm, unangenehm. Wenn es zu kalt ist oder zu warm, dann ist es unangenehm. Schönes Wetter ist angenehm. Angenehm? Ja, comfortable, pleasant, unangenehm, unpleasant, uncomfortable. Eine angenehme Überraschung. Was ist eine Überraschung? Ja, Überraschung, eine angenehme Überraschung. What a pleasant surprise. Eine angenehme Überraschung. Ja, what a pleasant surprise. Angenehm. Ja, also ich finde das Wetter angenehm. Das Wetter ist angenehm. Und findet ihr das Wetter auch angenehm? Ja, gut. Angenehmes Wetter ist gut für Deutsch lernen. Ja? Okay. Wir lernen gerade das Perfekt. Wir lernen gerade das Perfekt. Ja? Und können wir mit einer kleinen Übung beginnen? Können wir mit einer kleinen Übung beginnen? Sie haben eine Frage? Aishwarya, haben Sie eine Frage? Frage? Question. Do you have a question? Yeah, like you one word you said. Übung. Übung. The meaning. Die Übungen. Übung? Wir lernen das Perfekt. Wir lernen die Satzstruktur. Wir lernen die Hilfsverben haben und sein. Wir lernen auch das Partizip, gemacht, gelesen, gelernt. Und dann gehen wir nach Hause und wir üben. Üben. Üben ist ein normales Verb. Üben. To practice. To practice. Ja? Üben. Übung. Ja. Oder when you do, what do you do when you learn new concepts? You go and do exercises. Yeah, exercises. Übung is practice, exercise. One quick question in English. You have done the difference between regular and irregular verbs. Yeah, they know irregular verbs
irregular verbs, we know that we have to basically learn the conjugations, and mostly see the irregularity of an irregular verb in German. The irregularity will be in in du und er, yeah, in du und er. Mostly all other conjugations are according to the regular pattern. Du and er, these two are irregular. There are some exceptions, of course, like sein and so on and so forth. And there is, now that we are doing perfect tense, most of the irregular verbs will have an irregular participle, okay, which means it might have a change of vowel and it might have an en ending instead of a t ending. Okay. Henceforth, whenever we are in class and we come across a new verb which is irregular, if it is irregular, I will mark it with an asterisk, irregular verbs with an asterisk, so that you know that there is a change when you conjugate. Okay. So, that is if I do not mark like üben habe ich mit einem Stern nicht markiert. Üben habe ich mit einem Stern nicht markiert. Das bedeutet, üben ist regelmäßig. Regelmäßig. You've done the word regelmäßig? Yeah? You've done the word. Comes from die Regel, die Regeln, Rules, grammatische Regeln, okay. Die Regel und regelmäßig, regelmäßig. Regelmäßig oder unregelmäßig. Regelmäßig oder unregelmäßig. Also, üben, das Verb üben habe ich nicht markiert. Das bedeutet, üben ist regelmäßig. Ja? Üben ist regelmäßig. Das bedeutet, üben, die Konjugation ist einfach. Ich übe, du übst, er übt, wir üben, ihr übt, sie üben. Einfache, regelmäßige Konjugation und das Perfekt hat geübt. Üben, wir nehmen üb und dann hat geübt. Hat geübt. Manchmal sagen wir auch, ein Verb ist schwach oder ein Verb ist stark. Stark. Kennen Sie das Wort stark? Stark. Ein Verb ist stark oder ein Verb ist schwach. Schwach, weak. So weak verbs and strong verbs. Small detour. Ja, zurück zum Perfekt. Ja, wir haben gestern das Perfekt gelernt. Das Perfekt auf Deutsch hat zwei Hilfsverben, haben oder sein, ja, haben oder sein, und das Partizip. Hilfsverb haben oder sein am zweiten Platz, und Partizip am Ende von dem Satz. Ja? Das ist die Satzstruktur, oder das ist die Satzklammer in the sense of the frame of the sentence, that you put the conjugated verb in the second place and the participle in the last place, and then you can somewhat flexibly arrange the other parts of the sentence. Okay. Okay. So zum Beispiel, ich habe Deutsch gelernt. Wir können auch sagen, Deutsch habe ich gelernt. Das ist okay. Habe und gelernt bleiben, wo sie sind. Habe und gelernt.
ich. Wir können den Satz mit ich beginnen oder mit Deutsch. Ja, das ist okay. Ja, können wir mit einer kleinen Übung, wir machen eine kleine Übung. Ja? Was hast du gestern gemacht? Was hast du gestern gemacht? Ja? Ich frage und Sie geben die Frage weiter und so machen wir eine Runde und wir erzählen uns, was haben wir gestern gemacht. Okay, ist das okay? Gelernt, gekauft, gehört, gemacht, gekocht, geantwortet, gearbeitet, gesehen, gelesen, gesprochen, besucht, telefoniert, gegangen, gefahren, gekommen. Okay? So you can just think of a sentence, just anything that you actually did yesterday, and then we can just do a round. Yeah. Ich bin gestern Abend zum Besant Nagar gefahren. Ich bin zum Besant Nagar gefahren. Ich habe gestern meine E-Mails gelesen. Ich habe gestern meine E-Mails gelesen und abends bin ich zum Besant Nagar gefahren. Verstehen Sie? Versteht ihr? Ja. Shishireka, was hast du gestern gemacht? Moment. Ich habe. No, wait. Ein Buch gelesen. Ein interessantes Buch gelesen. Was hast du gestern gemacht? Okay. Aishwarya hat Shuttle. What is Shuttle? Haben Sie das Wort für Shuttle gelernt auf Deutsch? Das ist ein sehr interessantes Wort. Ein sehr interessantes Wort. Federball. Yeah, if you imagine the shuttle, a shuttlecock, it has feathers and it has a cork ball. It's a Federball. Yeah. Spielen ist schwach. Spielen ist regelmäßig. Spielen, gespielt. Ja, also, ich habe gestern meine E-Mails gelesen und ich bin zum Besant Nagar gefahren. Shashireka, was hast du gestern gemacht? Ich habe ein interessantes Buch gelesen. Und Aishwarya, was hast du gestern gemacht? Ich habe Shuttle gespielt. Was hast du gestern gemacht, Madhumita? Ich habe Musik gehört. Nandiga, was hast du gestern gemacht? Ich habe Deutsch gelernt. Gelernt, ja, gut. Gelernt. Ismail, was hast du gestern gemacht? Gestern bin ich aus Kolkata gekommen. Bist du aus Kolkata gekommen? Gestern bin ich aus Kolkata gekommen. Gestern bist du aus Kolkata gekommen. Okay. Und was hast du gemacht? Eine Kompetition. Was hast ich? Gestern bin ich geschlafen. Moment. I was just coming to that verb. That is a very important verb. Morgens. Schlafen ist unregelmäßig. Ich schlafe, du schläfst. Er schläft. Ja, und Partizip ist geschlafen. Geschlafen.
Ja. Haben. Haben. Ja. Hast du gut geschlafen? Ja. Ja, ich habe gut geschlafen. Ich habe gut geschlafen Ja. gestern. Was hast du gemacht gestern, Rohan? Ich habe einen Film gesehen. Einen. Einen Film gesehen. Der Film. Einen Film gesehen. Ich habe einen Film gesehen. Ja. Navneet, was hast du gestern gemacht? Noch einmal. Navneet, was hast du gestern gemacht? Hast du? Do you follow cricket? Almost everybody. You know, Sri Lankan team had a left arm fast bowler. Left arm fast bowler. No, I think you are too young. Yes. Chaminda Vas. Chaminda Vas. Was hast du gestern gemacht? Not was. Okay, that is English. Okay. Ich habe Fußball. Fuß, Fuß. Fuß, Fußball. Fuß. Ball. Ah. Fuß, Ball. Ball. Ja. Ich habe Fußball gespielt. Was hast du gestern gemacht? Ich habe gestern einen Spaziergang gemacht. Schön, ja. Arpan, was hast du? Moment. Ist das richtig? Dein Name? RWYA, but it's okay too. Okay. Ria hat gestern einen Spaziergang gemacht. Einen Spaziergang machen. Einen Spaziergang machen. Verstehen Sie das? Versteht ihr? Spaziergang? A walk. Ja, spazieren. Man kann auch sagen, spazieren gehen. Oder einen Spaziergang machen. Yeah, to take a walk doesn't happen. But I go for a walk, I take a walk. Ich mache einen Spaziergang. Gut. Ja. Und weiter? Arpan, was hast du gestern gemacht? Ich habe gestern Musik gehört. Noch einmal? Ich habe gestern Musik gehört. Was gehört? Musik gehört. Was gehört? Musik. Musik, ja. Musik gehört. Ich habe gestern Musik gehört. Gehört, ja. Anand, was hast du gestern gemacht? Ich habe einen Buch gekauft. Lauter. Ich habe ein Buch gekauft. Ich habe Ein Buch gekauft. Ein Buch gekauft. ein Buch. Ein Buch gekauft. Ja, noch einmal. Noch einmal. Ich habe Ich habe ein Buch gekauft. Ein Buch gekauft. gekauft. Ich habe ein Buch gekauft. Was hast du gestern gemacht? Was hast du gestern gemacht? I've missed the past 3 classes, so I have no idea what's going on. This is actually intimidating. No problem. Yeah. So you can have you got how to say the question and everything? Yeah, was hast du gestern gemacht? So can you build a sentence about what you did yesterday? In English, I can. Thank you. In German, I mean. No. Okay, then you can just ask him, was hast du gestern gemacht? Was hast du gestern gemacht? Gestern bin ich schwimmen gegangen. Sehr schön, ja. Ja. Und Amit, was hast du gestern gemacht? What would be the sentence in English?
I went to Writer's Cafe for dinner. For dinner. I went to Writer's Cafe for dinner. Verb is in English. Verb. Went. To go. Yeah. Okay. So in German, gehen. Participle? Ich. So ich bin, and then the last you put, let's say here, gegangen. Yeah. Ich bin. Ich bin gegangen. No, ich bin. You have to fill up this part. Okay. Ich bin to Writer's Cafe. Why are you saying zum tu? Zum. Ich bin Zum. zum. For what did you go to Writer's Cafe? Dinner. Dinner. Abendessen. Zum Abendessen, not für Abendessen. Zum Abendessen. Abendessen. Again zum. Zum. Writers Cafe gegangen. Okay. Or ich bin zum Writers Cafe zum Abendessen gegangen. Noch einmal. Say the sentence. Wait. Ich bin zum Abendessen zum Writer's Cafe gegangen. Gegangen, yeah. Yeah. Question to next person. Was hast du gestern gemacht? Ich habe gestern mit meinen Freundin telefoniert. Yeah. One quick question. If you look at the sentence, hat mit seiner Familie telefoniert. Familie, was ist Familie? Familie hat den Artikel der, das, die. Die Familie. Aber hier ist es mit seiner Familie. Wann wird die zu der? Dativ. Which should tell us, don't write down, this is all there, listen to it first. Which tells us that something mit is doing, which is rendering familiar into dative. Okay, so when we do prepositions, we will come across this. Mit is a dative preposition. Whatever is attached to mit will be in the dative form. Okay, remember that. And that is why ich habe mit meinen Freunden, den plus n, plural. Ja? Ich habe mit meinen Freunden telefoniert. Noch einmal, laut und klar. Ich habe gestern mit meinen Freunden telefoniert. Gut. Aparna, was hast du gestern gemacht? Ich habe meine Freunde besucht. Gut, ich habe meine Freunde besucht. Vibhu, was hast du gestern gemacht? Gestern habe ich meinen Freunden getrefft. Treffen. Was ist treffen? Treffen ist unregelmäßig. Hat getroffen. Ja, noch einmal. Gestern habe ich meinen Freunden getroffen. Gestern hast du deinen einen Freund getroffen oder deine Freundin, die Freundin getroffen oder deine Freunde, viele Freunde getroffen. Einen Freund. Oh. Gestern habe ich meinen Freund getroffen. Gestern habe ich meinen Freund getroffen. Ja, meinen Freund. Ja. Gestern habe ich meinen Freund getroffen. Swaminathan, was hast du gestern gemacht? Ich habe gestern Videospielen gespielt. Videospiel. Plural? Spiele. Videospiele gespielt. Ja, ich habe gestern Videospiele gespielt, okay. Malavika, was hast du gestern gemacht? Ich habe gestern Tennis gespielt. Gut. Yati, was hast du gestern gemacht? Was hast du? Was hast du gestern gemacht? Ich habe gestern Economics gelernt.
Economics ist Wirtschaftswissenschaft. One word takes up the whole this thing. Okay, D. Die Wirtschaft is economy. Die indische Wirtschaft wächst, wachsen, to grow, wächst, economy, Wirtschaft, Wissenschaft, science. So, science of economy is Wirtschaftswissenschaft. Okay, ja. Hanisha, was hast du gestern gemacht? Ich habe gestern einen Film gesehen. Gut. Priya, what hast du gestern gemacht? Noch einmal. Was hast du gestern gemacht? Ja, Priya, was hast du gestern gemacht? Ich habe ein Kaffee getrunken. Ich habe einen Kaffee getrunken. Einen Kaffee getrunken. Sorry, einen Kaffee getrunken. Ja? Ardra, was hast gestern gemacht? Was hast du gestern gemacht? Ich habe gemacht Musik gehört. Ich habe gestern Musik gehört. Musik gehört. No, but it's not that. What we are saying is this. Gehört. Okay. Where? Gehört. Gehört. Ja. Noch einmal. Ich habe gestern. Ich habe gestern Musik gehört. Gehört, ja. Okay. Anaka, was hast du gestern gemacht? Ich habe einen Film gesehen. Einen Film gesehen. Einen Film gesehen, gut. Lakshmi, was hast du gestern gemacht? Ich habe gestern mit meinen Eltern telefoniert. Gut. Mardini, was hast du gestern gemacht? Ich bin zum Tunga Hostel gegangen. Du bist zum Tunga Hostel gegangen. Okay. Ich bin zum Tunga Hostel gegangen. Das ist eine gute Aktivität. Ja, okay. Treffen, ich treffe meine Freunde. Ich habe. No, you have to complete that now. Okay. Ich habe meine Freunde getroffen. No, ich bin zum Tunga Hostel gegangen. If simple rule, if I wanted to repeat something and I give you the beginning, I expect you to repeat from that point, okay, not just continue the sentence. I'm not giving you fill in the blanks. Okay, ich bin zum Tunga Hostel gegangen für. No, not für. Und? Okay. Und ich habe meine Freunde getroffen. Gut. Ich bin zum Tunga Hostel gegangen und ich habe meine Freunde getroffen. Actually, this last example also gives us a very important variation. Ich bin zum Tunga Hostel gegangen und ich habe meine Freunde getroffen. Wir haben hier zwei Verben, gegangen und getroffen. Die Hilfsverben sind verschieden. Different. Ja? Dann müssen wir beide Hilfsverben benutzen. Gebrauchen, sagen,
Schreiben, yeah. Use, to use. Since it is what she constructed is actually a complex or compound sentence. I'm not. Yeah, and with two different verbs. Now, zum Beispiel, ich habe Kaffee getrunken und ein Buch gelesen. Ja? Ich habe Kaffee getrunken und ein Buch gelesen. I am not repeating habe. Und ich habe ein Buch gelesen. No need. Ich habe Kaffee getrunken und ein Buch gelesen. Clear? But in this example, because there are two separate verbs, although the subject is the same, ich bin zum Tunga Hostel gegangen und, but you have to change the auxiliary verb. So you have to repeat the sentence. Und ich habe meine Freunde getroffen. Okay. So just make note of that. Ja, ganz schnell. Jetzt, wir haben hier viele Beispiele von dem Perfekt. Hast du gestern gekocht? Ja, ich habe gestern gekocht. Nein, ich habe gestern nicht gekocht. Hast du gestern Abend Pizza gegessen? Ismail, hast du gestern Abend Pizza gegessen? Ja, oder Pizza nicht gegessen. How do you negate a noun? Nein, ich habe gestern keine Pizza gegessen. Ja? Die Pizza, keine Pizza gegessen. Hast du gestern Abend Dosa gegessen? Nein, gut. Was hast du gestern Abend gegessen? Hast du heute Morgen Kaffee getrunken? Ja oder nein? Hast du am Wochenende Hausaufgaben gemacht? Nein. Hast du Zeitung gelesen, Familie besucht, in den Ferien gemacht? Okay. So, bitte schreiben Sie für morgen, schreiben Sie bitte 5 Sätze. Was hast du in den Ferien gemacht? Im Dezember hatten wir Ferien. Was hast du in den Ferien gemacht? 5 Sätze. Okay? Ist klar? And we will do there is only one last thing left, which is separable verbs. But that is very simple. You put the ge in between the two, the prefix and the verb. Okay. So, what is to arrive or to shop? Kaufen is to buy. To shop? Einkaufen. Ich kaufe ein. It's separable, no? Ich habe eingekauft. Eingekauft. One word. Eingekauft. That is the way we deal with separable verbs, which we'll do tomorrow. But for tomorrow, please write 5 sentences. Was hast du in den Ferien gemacht? Und dann sind wir fertig. Morgen sind wir fertig mit Perfekt. Ja? Gut. Auf Wiedersehen. Bis morgen.